Hello, everyone, and welcome to a new weekly overview. Last week, also, we had an amazing weekly overview. We had around like 600 pips, and this is almost like it's being weekly. But the main problem that we are facing is that some people, you have to understand this, and this is why I will explain this a bit. Put some orders, do not put other orders. They put some orders with higher lots, some other orders with lower lots, and I will explain in English and in Arabic. If you want to get benefit from this weekly overview in the best way, first you have to set up a serious lot, one lot, yani not one lot, yani one based on the risk management you are working on, that every trade you do not lose more than 0.5% maximum. You must set the lot size that you are willing to invest in this trade. Second, for people who are always asking like basic, when do I put buy stop, when do I put sell stop, when limit orders, when sell orders? Guys, it's very simple. If you don't know the basics, go back to the ECA. You will understand how to put the stop order or the limit order. But when I put on the sheet that buy, a normal buy, this means a buy stop. Sell, normal sell, this means sell stop. If we put sniper entry, this means that you are going against the normal trend, which we have a big support or big resistance. Then we put the limit orders. So the market should hit this level and then turn around. So the stop orders on our sheet when we put normal buy stop. The limit order when we put only sniper entries. Okay, so كثير مهم تعرفوا لما انا بكون عم بحط orders buy stop وسيل stop، اذا الاوردر عم بكتب بقلبه سيل عادي، هذا يعني باي ستوب اوردر او سيل ستوب اوردر، يعني ستوب اوردرز. اذا انا بحط لا سنايبر انتري، يعني بتكون بعكس اتجاه الماركت، ممكن عم ناخذها على سبورت او ريزيستنس قويه لحتى نقلع فيهم، نرجع نقلب يعني بالماركت سريعا، هيدي بتكون ليميت اوردرز. اوكي جايز، سو هيدا شيء كثير مهم. واللي عنده مشكله بهذا الموضوع يرجع يفوت على الاي سي اي ويرجع يفوت على بارت الاوردرز ويفهمها اكثر، او حتى في اون يوتيوب حيلا مطرح او اون babypips.com او غيره بيكونوا عم يفسروا فيه. سو تنبلش اليوم بهذا الموضوع. again بلش بالويكلي اوفرفيو تبعنا. الاسبوع الجاي اسبوع فينا نقول عنه نسبيا رايق. نهار الاثنين ما في شيء، كنت سوبر رايق مفروض يكون. هلا اكيد ممكن يتحرك تكنيكلي بس ما فيها النيوز. بي ام اي والفلاش سيرفيس بي ام اي متوقعين يجوا يعني تنشوف كيف رح يكونوا عم بيجوا. انا ما بحب كثير اتوقع هذا الموضوع لانه بيجوا اوقات كثير بعكس ما نحن بدنا او بعكس ما الشيء اللي نحن شايفينه. Wednesday 24 November. So as big events this week, we have no big events so far except the meetings minutes. The FOMC meeting minutes, it will be on Wednesday, like almost 11 p.m. Dubai time and 9 p.m. Beirut time. So RBI official rate for NZD, it will be Wednesday 5 a.m. Premium GDP quarterly, it will be very important. Like we are talking quarterly, usually it's every 3 months. So this number will be so important for the US at 5:30 Dubai time, 3:30 Beirut time. So it will be and Oman time. Look, I will say only Dubai time and relate for people in Beirut, for people in Oman. So at this level, there's no big news, but we have very important points and numbers بمطرح المطارح. So حتى even Thursday, November 25th, we have also for GBP, the governor, the Bank of England governor, Bailey. He will be speaking about the economy, and we have FOMC meetings. Premium GDP is important, and no, it will be not bad. As a week, it won't be a bad news. It will be a week full of important news. يعني مش بالكثرة الخبرية أكثر من أهمية الأشخاص اللي بيكونوا عم يحكوا. بالنسبة لللايف ستريم رح أرجع أذكركم. We will get back to the live stream once I get back to Dubai. So it will be in Wednesday. So meanwhile, you can see these orders. If you put them, if you follow them well, you can have the profit that you want to do.
to make. So let's start with our first study. As you can see, last week our amazing sell orders sell order was hit on US30, was the big move done by US30 down, and now we are at at a support level. يعني شفتوا الاسبوع الماضي كان نزل كتير قويه للداو، اخذت لنا التي بي 3 بس نحن support قوي هون. This support level, if we mix it with the Fibonacci levels, let's see. Here we are at 38.2 exactly, breaking this level 35,537, 35,537. It might lead us to 35,351, and this is at a full target. Let's walk through this, but you must be careful. تكونوا منتبهين في حال كسرنا هذا السبورت ممكن يكمل نزلته this one بس ما ننتبه يكون في shadow. The most important part, we need a shadow, we need a wake up and then to resume down. If it opens and directly move down, it won't be an order trigger as we can see. So if the market opens, we have shadow up, wake up, and then it keeps resuming down, breaking this support level mainly, this support level, yes. Ooh, very critical support level. Look here, look, all these. We need to break this support level and then like entry 35,478, take profit, full take profit 35,349. Of course, you have TP1 as usual, like 35,440, TP2 35,410, and TP3 35,356 for the 50% retracement. Of course, you can keep a runner, it will be yours to keep a runner for the 61.8. 61.8 also will be a good support level. You can have a good support level at this level. So التسكيرة هون بدها تكون أول ما يكسر تحت ال 34,000 35,478 مفروض التارجت 50% في بناتشي 35,349 حتى فيكم تتركوه يكمل ال 61.8. انتم يو ويل مانج بهالطريقه اللي بدكم اياها انتم. نحن الاوردرات تبعنا رح بيز على هيدي الستادي رح نكون عم نبعثهم على الشيت اللي بده يكون عم يتبع. هلا if we go to a lower time frame to check if we have a buy opportunity as a retracement, so this buy opportunity after all this big move down, if it will be very critical. Okay, if we have a shadow or wick down for the 30-minute candle, let's see the 1-hour candle, also the 1-hour candle. If we have a shadow down or a wick down, and then it keeps moving up, it breaks 35,669 to be more secure. 35,670, it's the buy. 35,680, take profit 1. 35,690 TP2, and 35,710 it will be the TP3. This is a lower time frame trade. هيدا تريد باللور تايم فريم ليه عم باخذها؟ لانه بيكون بلش يعمل ريتريسمنت ولو صغيره، بدنا نكون هدائيين منا لونج تيرم. يعني هيدي اول ما تفتح تعمل شادو داون بدنا نشوف الشادو داون على ال 1 اور وال 30 مينت نشوفه مزبوط. اذا فتحت ودغري طلعت اكيد ما بناخذها ونحط الاوردر. So as long as الوقت اللي بتقطع فيه ال 35,670 بيكون الاوردر على اول 10 نقط دغري تي بي 1 بدنا نكون حذرين. يعني ممكن يعمل 10 نقط ويفرط اذا كمل نازل، بيكون هيدا الويك او الشادو كمان رده تبع او الديلي قبل ما يرجع يكمل نازله. So be careful about this trade, it will be important. Gold also. You are heading to a very important support level. This level, it's a very important support. Look what a clean traffic we have. So the main idea in this for gold, and always keep a normal, by the way, lot size based on the right risk management. If we break this level
Oh, this is 30 minutes. Let's see on daily. On daily, I need this candle. Look, it's very important. Wow, wow, we might have a nice run. This candle to open, make a shadow that up, and then if it resumes down, okay, if it resumes down, breaking this level, which is 1840, target, first target, 1839 at 10 pips, and then 1837, and then TP3 1835. If you want to keep a runner for a full move down, you can keep a runner for almost 1817 as TP4. It will be a bigger runner. Okay, but TP3 is the main target for me. As a stop loss, we can have it at almost 1844 يعني تقريبا 1844 على 40 نقطة. لو نحن البيعة تبعنا على 1840 تي بي 1 1839 والباقي تنوصل ل 1835 للتي بي 3. برجع بقول انتم هون حرين شو تعملوا. شفتوا الماركت نازل كتير بينزل كلها، ساعتها بتحطوا ستوب لوس على الانتري او بتكبروه اكثر وبتتركوه يعمل ران. تنرجع لل 30 minute بالنسبه للباي، في عندنا سبورت ليفل بس الباي كثير دقيقه. الباي 1851. 1851 هون عندنا ريزيستنس ثقيل كثير. very risky. ما راح اخذ الباي، ما راح احط باي على الذهب. very risky. US oil, as we can see, we had an amazing run for the US oil down with the double top اللي كنا رسمناه قبل. So عمل الدبل top and now it's resuming down. If we have a shadow, it opens the shadow up, and then if it breaks again this support level, إذا كسر من جديد هذا السبورت ليفل مع الشادو ممكن يكمل للبيج تي بي الأساسي down. So إذا بدنا شادو after wick إذا عنده 74.81 سيل 74.81 البيعة، 74.61 TP1، 73.81 TP2، 73.81 TP2 20 نقطة أول شيء TP1 and then 73.05 TP3. بالنسبة للستوب لوس بده يكون تقريبا على 20 نقطة، يعني على 75.18. خصوصي وأهم شيء the most important part if we have a shadow up and then it's moving down. Okay, you can have it like 30 pips to be more on the safe side, like 75.30, entry almost at 75 after breaking this support. if we go to a lower time frame إذا نروح على time frame أوطى يبين عنا أكتر هون هيدي الكسرة. We have this support level, it is critical, this resistance level now, and if you want to have a break يعني ننتبه على السبورت زون نكسر up بدنا ناخد buy orders. Stop loss almost like 18 pips, full take profit 100 pip, 76.40 is the buy, 76.50 TP1, 76.80 TP2 and 77.40 TP3. يعني خلينا نكون أضمن 77.23 TP3 77.23 TP3 والانتري 76.40 76.40 ستوب لوس 76.18 76.18 وتي بي 1 تي بي 2 مثل ما كنا عم نقول عنه. بالنسبة للسترليني يعني جي بي بي جي بي واي we're still moving down. Last week we had the buy order, it was great. Now everything changed. So we have this one.
We have the up for the up, and we have this one. رح اترك هيدي السيل هي ذاتها the same one from the last week. The sell order 152.29, stop loss 52.49. that's same هو ذاته تبع الاسبوع الماضي. رح نتركه مع TP1 TP2 TP3. as per the buy we will have a buy at this level. كسرت ال 154.81 154.51 لا اعلى منها شوي بتاع ستوب لوس 61. هلا بدنا ننتبه دايما على الكاندل اللي قبله. we have to make sure always the candle before. if we are moving one way up a green candle we cancel this order. Okay, if we have a candle that's closed here at this level of, for example, 154.45 or 154.60, and then we had the shadow down and it's moving up, it's much better. Always take into consideration the candle at the same time. دايما انتبهوا على الكاندل بنفس الوقت. يعني بتكون اذا طلع لي فجأة فتح السوق كان عم ينزل وطلع فجأة طلعة واحدة جرين كاندل صرنا باخر النهار، ساعتها لا، باخر النهار يمكن انجا ياخذ الاوردر ينزل يضرب لي ستوب لوس تيريح قبل ما يكمل طلعه. بدي انتبه على الكاندل اللي قبلها تكون مثلا سكر هون تحتها او حواليها اجى يعمل شادو داون ويكمل طلعه هون بكون عم باخذها impulse entry. it will be almost at 154.81. take profit 154.95, TP2 55.35 and TP3 55.85 as a buy. Okay, and the sell we said the same. As per the Bitcoin, guys, why did I cancel the order on Friday for Bitcoin? For this reason. For the reason that the market was going so down for the last 4 days before, and then Friday afternoon the market was going down, and then I had really a big doubt that it will take our order and hit take profit or it will continue down. That's why I removed the order, and I told you on the MNS and Forex Space community that I'm removing this. So شلناها لأنه هذا كنت خايفين منه إنه ما يضربها ويكمل نزلة، ولكن هذا الشيء اللي صار حقيقة. سو فينا نقول زمطنا مثل ما بيقولوا من خسارة محققة. and then now we will check again if it breaks 55.385 and then it's a sell. TP1 54.912, TP2 54.338 and TP3 53. it will be the same TP3 like last time, and even a potential runner. ممكن رح تكون هي ذاتها مثل البيتكوين السيل اللي ما اخذناها اللي كنسلناها، بس الفرق انه السعر نزلناه. the new price is 55,500 almost 55,500 with take profit 55,400 with 54,600 and 53,374. as for the buy, to be honest, I won't have any buy before making sure that we will break 69.5 to 1, and it will be the same one. If you want to have some buys on a lower time frame, you have to check this one. So إذا تكون عندكم buys على lower time frame, you have almost here for the 1 hour chart. أنا تقريبا على 1 hour in inverted head and shoulder. عندنا inverted head and shoulder. You can check it. This is the left shoulder and this is the head. This is the right shoulder and this is again the right shoulder here. We are here يعني trading in the zone, and as you can see this zone is well a rectangle, and if the market opens and then it starts to resume the way up, see إذا قرر يكمل طلع من بعد ما يفتح الماركت then أنا أشوف يكسر هيدا resistance. ما بناخد باي قبل ما يكسرها. So we will have a buy starting this level. So it will be like 59,100 target, 59,258 TP1, 59,420 TP2, 60,000 TP3. Okay, DXY guys,
it resumed its way up as expected, especially for the last days. So even after small retracement, it's still moving up. يعني كمل دي اكس واي طلعته رغم انه ريح شوي، ولكن عم بيحضر ترجع يكمل طلعه. Mainly if the new daily candle opens, make a wick down. اذا فتحت كاندل جديده على الديلي عملت شادو داون ترجع تكمل طلعه and it breaks this 96.26, we can estimate that USD will resume its way at 0.28. This is the dollar index. So this means that more pairs like Euro, like GBP, like CHF, Canadian, we'll see it now, they move their way down. Okay, so let's check it together. خلينا نشوف هلا سوا، لانه اذا كمل طلعت الدولار معقول كثير عملات مثل اليورو وغيرها يكملوا نزله. And as we can see for the euro, we are still working in the daily. بعدنا هلا اليورو عم يشتغل بالديلي مثل ما شايفين head and shoulder. And the full target for this head and shoulder, target النهائي لهذا head and shoulder is almost at 109.16. While we are still at 112.80. Actually, from my side, I really doubt that we resume all this way down without a certain correction. بعتقد انه كثير صعب انه نكمل ال 109 بلا ما يكون في correction. عم نحكي تقريبا حوالي ال 280 300 نقطة 300 وشوي. So, but at the same time, we have to see this candle because it's a reversal down. If the market on Monday opens and moves up as a wick up and then it starts to move down, our choice can be to have a certain sell from 112.53 to 111.93, but we can have as portions. What do I mean by portions? Usually as TP1, TP2, TP3, TP4. So we put support level here. We have the sell. My stop loss is at 20 pips, so my sell is at 112.45, TP1 112.35, TP2 112.10, TP3 185. My stop loss is at 112.64. If we go to a lower level, إذا بنروح على الليفل أوطى، هون تبيانات الأشكال كلها بتشوفوها هون. إذا كسرت لنا ال 1.12 تقريبا الاوردرات الارقام مضبوطه، ستوب لوس انجا على 20 نقطه، والتيك بروفيت الاول على 10 نقط تنكمل نزله، وفي مجال يكمل نزله بعد لهيدا السبورت اللي 17 74 استحنا تي بي سي 1 17 85 تنكون مأمنينها. اما بالنسبه للباي, as for the buy, if we have a retracement because we are still having some like check the 1 hour, 4 hours even, we start having some divergence at this level. And if the CCI turns up, also again the RSI turns up, and we have this kind of divergence. the برم بلش يصير عندنا divergence. So the RSI وال CCI برموا up هلا زياده, and we have a break above this level, فوق هيدا الليفل إذا كسرنا, we might have a buy with a stop loss at 10 pip, take profit around 50 pips. ممكن ناخد هيدا الباي. خلينا نحط هيدا تكون أوضح للكل. Let's see, so anyone can see it. So هون الانتري بتكون 1 13 26 1.1326 entry, 1.1336 52 TP2 and 1.1370 TP3. والستوب لوس اكيد بيكون صوب الواحد 13 15. اوكي, 10 pips اهم شيء اول تيك بروفيت على 10 نقط. It will be a reversal based على 4 hour time frame after all this way down. So ممكن نرجع نشوف على 13 70 again. But let's see كيف رح يفتح. عنا السيل وعنا الباي. بنروح للاسترالي دولار. الاسترالي دولار كمان كان عنده موف حلوة وعم بيكمل نزلة. هلا سكر على اللو تبعه. عادة لما بيسكر بلا شادو على اللو تبعه يعني في very high probability
انه يرجع يعمل ويك اب، اذا سكر بلا ويك من تحت يعمل ويك اب، يرجع يكمل نزله to hit الفول تارجت اللي كنا حاطينه من قبل already. So the most probable that we will have a wick up from AUD USD. Without a wick we cannot sell. We have to wait this wick to be like up. Look, this is a very strong support. هذا support كتير حلو. And we need a wick up, and then moving down we can have the new sell with the take profit, like the new sell at this level, almost here. It will be almost like 0.7217, stop loss 0.7232, صفصل 72 17 صفصل 72 32. But always make sure we have a wick. If we don't have a wick up, we don't take this order, this sell. And then full target 0.7174. اذا ما عندنا ويك اب ما بناخذ ابدا هذا الاوردر ما بنحطه، لانه كثير عاده لو تسكر كاندل بلا ويك داون، خصوصي عندنا نهار الاثنين فتحه، لو حتى فتح ونزل شوي بدنا ننطر يعمل شادو اب، يرجع من بعدها يطلع. سو اذا السيل دغري على التي بي، اذا هون بعنا تقريبا على 72 17 72 07 تي بي 1 71 93 تي بي 2 71 7 78 تي بي 3. اكيد فيكم تتركوا رانر لل 71 اذا بدنا نقول تي بي 4، ساعتها بدها تكون تقريبا بال 71 30 للتي بي 4 اذا بدنا نكون عم ناخذها. دائما الرانر اللي ممكن تتركوه ممكن يكون لتي بي 4 يكون عم بيكمل نزله. But we have to make sure، بدكم تنتبهوا، you have to be very careful that after all this way down we might see a retracement up. هلا we can see something else also during this down that we have on a daily basis, and this is something very يعني it's alerting, which is ننتبه على شغله كثير هيك مثل الارم بدها تكون عنا، which is this flag. During this down we might see the USD keep moving up the XY, and then AUD USD we might see a big move and do the setup for people, for swingers. Make the shadow up, you can keep even all the move down even 20%، يعني تتركوا لو حتى 20% من العمليه او even 10% from your lot you can keep it for a full target of 255 pips, and we might reach the 0.70 and 0.6960 as a full target. Okay, اكيد ممكن يعني نعمل retracement. Of course we can have a retracement up and then move down for a daily, but we never know. As per our studies، ما بتعرفوا حسب الستادي تبعنا we might see a big fall for the OC. Okay, so this is for the sell. If you want to go to the buy, we have to check the shadow of the same candle, which is here. And if we have a retracement, here we are starting to have like divergence on this level on the RSI. So if we break up the CCI also on daily 4 hour, it will be alerting. So the big buy can be above this level, but of course also you have to check how the candle is moving. يعني بلاش يصير عندنا divergence هون، بدكم تنتبهوا كثير كيف عم بيطلع الكاندل، مش تكون طالعه مثل العاده طالعه واحده and then فيكم تاخذوا الاوردر 72 96 73 06 اول تارجت، 73 30 ثاني تارجت، و73 53 رابع تارجت. So this is it بهيدي الناحيه. So هيدي كمان فيكم تكونوا عم تنتبهوا لها. ستوب لوس 72 70 72 93 الانتري، هذا تكون فوق هيدي الكاندل، فوق هيدي، لانه ساعتها بيكون الريزيستنس والسبورت كسرهم. سو اول 10 بيبس بتاخذوا البروفيت and then you move up. NZD USD also the same. If we go to the daily chart, we have the same. This is a very alerting candle. As you can see, the market try to move up. مثل تشوفوا تجرب يطلع الماركت and then one candle it reversed this, and maybe we are ahead of resume of a bearish trend. يعني ممكن هلا نكون عم نكمل بالbearish trend down في حال هيدي مزبوط كسرها.
So هون بدنا ننتبه كمان بدها تفتح shadow. Also here we need a wake up daily, wake up, not 30-minute, daily wake up, and then a break below this candle can lead us to 100 pip full take profit. But the sell ممكن تودينا ل 100 نقطة إذا كسرت هيدا السبورت، بس أكيد ما بينزلها دغري. So we have to have our TPs. take profit الانتري 69 67، ستوب لوس 69 90 او 92. اول تي بي 1 اذا قلنا 69 67 بيرجع عنا 69.57 تي بي 1، 69 33 تي بي 2، 68 69 على الأقل تي بي 3، والتي بي 4 68 66. As for the buy إذا ناخذ buy بننزل كمان on the 4-hour time frame, and if we see a move up, oh, this is a descending triangle also, guys. I'm more bearish. I'm not really bullish for the NZD USD, to be honest. I might not have even a buy. It's a very clear and clean. Wow, I think we are more heading down, to be honest. أفكر برأيي نازلين أكتر نزول. So check the setup for the down. Let a shadow move up. Even it's critical to buy. كتير صعب نشتري. والفول target it will be هذا التارجت مع السبورت. Nice. So NZD USD we can have a very good trade side only. USD CHF. We had our TP3 with the move up. Look, it was super amazing. First time we have stop loss, very small, and then look how we made it up again. عمل السبورت هون ريح، من بعده كان عندنا stop loss وقتها. I don't know if it's stop loss or TP1, I don't know. But mainly the buy, it was super amazing. We had the full target and then it's retracing again. Now again, we have this level. هون هذا السبورت هذا الريزيستنس. تلاتة وتسعين 32 ستوب لوس 93 12 على 20 نقطة. entry 092 32 تي بي 1 42 تي بي 2 50 and TP3 will be 67. Okay, it will be a nice buy, and especially we have a resistance here. Of course, always you can leave a runner up, and this runner can be nice. Look, we have almost a clean traffic, so this runner can lead to 94.50. Even people who love swings and wants to keep the swing, you can keep more than 20%. Okay, so the market is still bullish here, as we can see, because of the strength of the US dollar. عم بيكون قوي الماركت، عم بيكون bullish up على هول العملات لأنه دولار عم بيكون bullish وعم بيكون قوي. USD CAD keeping the way up. I will keep the sell the same place here, not above. مش هون، لأنه هون خطرة على الشمال. رح اتركها هون في حال قدر يكسرها أو ينزل. والباي اوريدي كسرها، ممكن هلا يعمل ريتريسمنت. ماشي راح شال الفور، قلب الترند اب، ما عمل فيفث ويف للأسف، وعمل موف اب. هلا بدنا نحط هون الريزيستنس كمان كثير. اوف USD CAD this week is very critical صراحة. Very critical guys. The only thing I can put is a sell هلا which is 1.25.38 sell، نفس السيل اللي كانت موجودة قبل، اللي صابة قبل بالزمانات. 1.24.97 ستوب لوس 1.25.52. بس the main problem that we will face هون انه كمان عمل ريفرسل حلوه. اذا كسر هون عندنا كثير ريزيستنس، بس هون انا برايي نهار بنهار تتابعوها، يعني ما تحطوا اوردر، بس حطوا السيل بس تابعوها. كسرت ال 126.88 اذا في يطلع ل 27.68 بتكون منيحه از سوينج. بعتقد طالما الماركت اخذ بولش ويف اب. هلا اول ما بدنا ضرب بالفيبوناتشي، عندنا فيبوناتشي تريسمنت.
ووصل ل 74 79 كمان في هاي probability بلش يرد من هون نزول. إذا واحد بده ياخد سيل بياخد سيل هون على ال 26 60 أو هون بس يطلع هون على 74 مطرح ما هو ستوب لوس على 26 93 لحتى يرد نزول مثلا لل 25. ممكن ساعتها يكمل نازل. I will be so skeptical وما راح اخذ ولا تريد على الدولار كاد. no trade for the dollar CAD هيدا الاسبوع. اوكي نحن كنا اكيد in parallel we moved out the silver because with trials and error the hit rate for the silver it's not really big. Now USD CAD I will hold also. I won't have any trade now. I will just check the USD CAD how it will move, or the other orders will be hopefully very helpful. And this is our weekly overview for today, for this week. And hopefully next Wednesday, we'll get back to our live sessions together. You can check these orders at the same time. They have a very good hit rate, guys. Make sure to put them, to monitor them, to follow them, and buy the system. And the system we are working, you can also support this kind of these trades and your account seeing your account growing more and more. Thanks جميعا. بتأمل نهار الأربعاء اللي جاي نرجع سوا على اللايف ستريم، وإذا الله راد بنكون عم نشوف جميعا اللايف ستريم ابتداء من الأربعاء، أربعاء خميس جمعة. بهالوقت تطلعوا منيح بالويكلي اوفر فيو، تطلعوا منيح بالعمليات اللي عم تنعمل، تتابعوها مزبوط، لأنه الويكلي اوفر فيو عم بيكون الهيت ريت والريزلت والنتائج تبعه بتعقد. سو انتم ميك شور تستفيدوا منها كمان بالشكل الصحيح. ما تنسوا باي ليميت، ليميت اوردرز لسنايبر انتري، ستوب اوردرز لل باي وسيل عادي. ما عندنا سنايبر انتري، سو ما المفروض يكون عندنا لا باي ليميت ولا سيل ليميت. So see you guys in الله راد next week.